Good afternoon, good evening, Ramadan Kareem, and welcome to the Washington Outsider. Today we're discussing a very sad situation in تقدر تشاهدي الآن كمان عندي مبعد يعني ما يشوف إكس. Today we're discussing the situation in Yemen. The Houthis, despite a recently concluded truce, are continuing the attacks on the civilian population. Most recently, there was an attack in which they killed an imam attempting prayers in a mosque over religious differences. حسن النظارية الثانية شفت على اللغة معي لغة رائعة. يا عادل ممكن تقفل الميكروفون. تسمعوني الآن In another incident, the Houthis recently attacked brothers outside in the field. How all of that is possible when there's technically a state of truce is an open question. But it's very clear that Houthis are continuing in their acts of aggression, violence, terrorism, and intolerance. They're continuing to try to enforce their dogma, even on people who have different views, and they're continuing to violate religious liberty for Yemeni civilians, even as they pretend to be a legitimate party to negotiations with the international community, hoping that the current 2 months truce will yield itself to a permanent ceasefire. With us to discuss the situation, we have a panel of distinguished speakers. We have Dr. Vassen Pasindor. She is the head of the Yemen Coalition of Independent Women. We have Adrian Kawano. He teaches history, and he's an expert on terrorism in the Sunni system of the State University of New York. We have Dr. Al-Ahmadi, who heads the center in Yemen, and I'm the moderator. My name is Rina Zuckerman. For those who don't know me, I'm the editor-in-chief of the Washington Outsider. We'll start with Dr. Pasindor, and we'll go around among all the speakers, after which we'll proceed with the discussion. Dr. Vassen, the floor is yours. Thanks, شكرا إرينا، شكرا على هذه الاستضافة وعلى تنظيم هذا الحدث المهم، وشكرا لكل المتحدثين المشاركين معنا، وأقدر جدا جهودك في مجال نصرة القضايا حقوق الإنسان في العالم وفي المنطقة بشكل خاص. اسمحوا لي انه اهنئكم يعني ونحن نختتم شهر رمضان المبارك بهذه الخواتيم المباركه كما نقول عندنا في العالم العربي والاسلامي. وفي هذه الخواتيم المباركه نحن نتحدث عن قضيه مهمه جدا، وهي قضيه يعني امتهان الحوثيين بكل ما هو مقدس في اليمن. نحن دائما نتحدث عن قضايا امتهانهم للمراه وتجاوزهم فيما يتعلق بالمراه التي لها مكانه مهمه جدا وقدسية خاصة في المجتمع اليمني والعربي عموما. اليوم نتحدث عن قضية امتهان المساجد، وهي قضية يهتز لها العرب والمسلمين في مختلف أصقاع الكرة الأرضية، في أصقاع العالم. وللأسف الشديد إنه الحوثيين ينتهكون قدسية المساجد منذ اقتحامهم للعاصمة صنعاء. يعني الكثير من المساجد فجرت، تحولت إلى سكنات عسكرية، لكن التمادي وسكوت العالم على ما يمارسه الحوثيين من انتهاكات بحق المساجد في اليمن وحرية الأديان والمعتقد وحرية ممارسة العقائد والشعائر الدينية أوصلنا إلى هذا التمادي، أن يتم انتهاك قدسية المساجد حتى في شهر رمضان المبارك، في محاولة تجيير وفرض صبغة طائفية بعيدة كل البعد
عن المجتمع اليمني المتسامح في عقيدته وفي دينه مع كل المذاهب ومع كل الأديان. يعني نحن نعرف أننا نحن واليهود مثلا تاريخ طويل من التعايش في اليمن، وهم جزء أصيل من نسيج المجتمع اليمني. أيضا اليوم حتى يعني نحن نعتقد أن احنا في اليمن نحن الأغلبية الشافعية السنية، هذا المذهب السائد في اليمن. المساجد في اليمن يعني يدخل فيها المصلي لا يميز بين الزيدي والشافعي. الأناشيد والترنيمات يترنم بها الزيديين والشافعيين جميعهم معا. للأسف الشديد منذ أن سارت هذه الجماعة من قاعدتها في صعدة حتى وصلت إلى العاصمة صنعاء، وهي تجيش الطابع الطائفي والمذهب. أنا لن أفرط يعني أسهب كثيرا في الحديث، لأنه أنا يعني أرى أنه السيد دكتور أدريان عند السيد أستاذ عادل الأحمدي سيتكلمون بإسهاب، لكن أنا سأركز على 4 نقاط. أولا أنه الحوثيين بداية حولوا المساجد لسكنات عسكرية، وهذا امتهان لقدسية المساجد، بالإضافة إلى أنه تحويل المساجد إلى سكنات عسكرية وأماكن للسلاح يجعل منها عرضة للاستهداف العسكري، وبالتالي يقع الكثير من الضحايا من المصلين ومن المدنيين. أيضا تحويل المساجد إلى أماكن لبث ونشر الطائفية وتعبئة النفوس، عوضا عن أن تكون أماكن العبادة مكانا لإراحة النفوس، هم يحولوا من هذه المساجد والمنابر إلى أماكن للحشد والشحن الطائفي، وصولا إلى الاعتداء على المصلين ومنع إقامة صلاة التراويح، وهي من الشعائر المهمة جدا عند المسلمين عموما، والسنة والشافعية يعني خصوصا. يعني لو أنا لا أحب أتحدث كثيرا في المذاهب والطائفية، ولكن ما نعرفه أنه كل قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الإنساني والمعاهدات جنيف ال4 وكلها تبيح حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية. لن أطيل وسأمنح الفرصة للزملاء يتحدثون عن هذه النقاط بإسهاب. شكرا جزيلا إيرينا. Thank you so much, Dr. Vassen. We'll be back with you about the situation shortly. Now, I'd like to give the floor to Dr. Adel Al-Ahmadi. He's the head of Nashwan Al-Ahmadi Center for Studies in Media in Yemen. Dr. Adel, the floor is yours. I look forward to your remarks. تحياتي لكم ويعني للجميع الحاضرين. الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم موضوع هام جدا، وموضوع إلى حد ما تستطيع تقولي هو أحد عناوين المشكلة الحالية في اليمن. هذه الجماعة لديها مشكلة مع الدين ومع المتدينين، ليس فقط مع المتدينين وليس مع شعائر التدين وإقامتها، إنما أولا مع الدين. جعل الدين سلما للحكم، هذه مشكلة كبيرة جدا، وجعل الدين بعد ذلك وسيلة لنهب الناس وأخذ خيراتهم والتسيد عليهم، وجعل الدين بعد ذلك وسيلة لتكفيرهم ووسيلة لقتلهم ووسيلة لقمعهم. هذه كارثة كبيرة جدا، وهذه يشترك فيها الحوثيون مع جماعات أخرى. لا نقول أن الحوثيون هم الوحيدين في هذا الجانب، بمن يتخذون الدين وسيلة للحكم أو وسيلة للتكفير والإقصاء والعنصرية. عفوا، الكلمة الأخيرة هي حصرا على الحوثيين أنهم يتخذون الدين وسيلة للعنصرية إلى جانب الإرهاب. يعني هناك جماعات تشترك مع الحوثيين مثل داعش والقاعدة في جعل الدين سلما لتكفير الآخرين، لقتلهم، لتصفيتهم. يحتقرون عبادات الآخرين قياسا بعبادتهم، يرون أنهم هم الذين صلاتهم صحيحة وصلاة الآخرين باطلة. هناك نوع من مزايدة بالعبادات. هذه المزايدة هي نوع من التكفير المبطن. عندما أنت تقوم مثلا بصلاة يعني تفطر في قبل نصف ساعة من إفطارهم مثلا في صوم رمضان، هذا عندهم وكأنك إيش، فأصبحت لا صوم لك. هم يمدون الصوم نصف ساعة زيادة على الآخرين حتى يظهروا كأن صوم عموم الأمة وصوم باقي المسلمين كأنه باطلا. هذا هو نوع من المزايدة. وهناك نوع من التحشيد، يعني جعل المنابر مثل ما ذكرت الدكتورة
وسام وهي تطرقت إلى شيء مهم جدا. نحن في اليمن نستنكر التحشيد المذهبي. هناك تحشيد مذهبي داخل الدين الواحد، وهناك تحشيد ديني أو كراهية دينية. يعني عندما يقول مثلا اللعنة على اليهود، طيب اليهود ديانة، أهل كتاب، كيف بالله عليك هناك يتم لعنهم؟ ربما إذا كان لديه مثلا، أو إذا كان لدينا مشكلة مع الإسرائيليين الذين يحتلون فلسطين، معقول مثلا يعني المسألة ستكون عبارة عن شعار سياسي. لكن أنت عندما تقول اللعنة على اليهود، اليهود هؤلاء أهل كتاب، تمام، لا يجوز على الإطلاق أن يتم لعنهم أو لعن البوذيين أو النصارى أو أي كذا. اليمن يعني حازت على نوع من التعايش الديني ما بين الأديان كلها، يعني لم يكن متوفرا في كثير من مناطق العالم، والله لا تزال. يعني آخر مجموعة يهودية قام بإجلائها الحوثيون قبل سنوات من يهود آل سالم في منطقة صعدة شمال اليمن، وهذه مشكلة كبيرة جدا. نحن افتقدنا لهؤلاء، لأن هؤلاء كان دليل على أن مجتمعنا مجتمع متعايش دينيا. كنا نتفاخر باليهود حقنا الموجودين أمام العالم ككل، أنه لدينا حرية دينية. والله كان لولا مثلا الهجرة أو عملية بساط الريح التي تمت في الخمسينات العام الماضي، عندما تم تهريب يهود اليمن إلى الأراضي في فلسطين، وإلا كان اليهود يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع. وللأسف هذه الآن ما يحدث الآن مثلا يعني قلت لك على مستوى الأديان نحن بلد التعايش الديني الحقيقي وبكل معنى الكلمة، بل هناك احترام وهناك استعانة بجميع الوسائل فيما يتعلق. يعني قصدي قد يكون تجدي مثلا رؤساء وأطباءهم مثلا رؤساء مسلمين وأطباءهم يهود وهكذا، أو مسيحيين. لا يوجد أبدا نوع من التفرقة الدينية في أي شيء. فما بالك على يعني ناهيك عن مسألة احترام الطقوس الدينية والتعبدية لأصحاب الدين الواحد، وبالذات أنه الشعب اليمني في أغلبه مسلم، وبالتالي وفي أغلبه أيضا مسلم على الطريقة السنية. فأن يتم قصره بعد ذلك على الطريقة مثلا على مذهب معين، بينما الغالبية لديهم رأي معين. نحن لا نريد أبدا أن يتم على الإطلاق أن يتم إقصاء أي مذهب، سواء المذهب الحوثي نفسه، المذهب التدين الحوثي نحن نحافظ عليه كذلك، على سواء على ما يعتقد به الإسماعيليون، أو على ما يعتقد به الزيدية، أو على ما تعتقد به الصوفية، أو على ما تعتقد به. من حق الناس أن يعتقدوا ما أرادوا، ومن حق الناس أن يتعبدوا الله بالطريقة التي يرونها مناسبة، ولكن ليس من حقهم أن يمنعوا الآخرين من عباداتهم، وليس من حقهم كنائسهم ومعابدهم، وليس من حق الآخرين أن يفرضوا بعد ذلك أسلوبهم أو فلنقل مذهبهم أو دينهم عن طريق السلاح. هذا هو الذي نناضل من أجله ويريد الحوثيون أن يجعلوا اليمن بلد يعيش في خارج التاريخ. يعني للأسف هذه أمر مش بسيط. يعني والله إن اليمن يتحاشى، الشعب اليمني، المجتمع اليمني لديه ذكاء فطري. نحن نتحاشى جعل الحرب في اليمن حرب مذهبية. العام 2004 وإلى الآن لم تكن حربا بين سنة وشيعة. هذا أمر مهم جدا. نحن تحاشينا مثل هذا الكلام لأن هذا الكلام خطير. لا نريد أن تكون هناك إبادات على أساس مذهبي، وتحاشينا أن تكون معركة يعني طائفية من أي لون. أردناها أن تكون معركة بين أشخاص متمردين على السلطة، على النظام والقانون، وبين شعب له المشروعية والأحقية في أن يحكم بنفسه وفقا لدستوره، وفقا يعني قانونه وحكومته المنتخبة. أردناها أن تكون معركة وطنية حقيقية نظيفة، ولكن هؤلاء عن طريق يعني الأعياد والمناسبات المتكررة، والتي هي عبارة عن حقن طائفي،
حقن عسكري وتحريض ضد الآخر وتكريس للعنصرية والكراهية وتحريض عسكري ضد الآخر، مثل يوم عاشوراء، يوم المولد النبوي، يوم الحسين، يوم الغدير، يوم مدري إيش، يوم فاطمة، يوم زينب، يوم زيد بن علي. هذه جعلوا السنة عبارة عن مواسم تحشيدية من أجل تكفير الآخرين، حقن أتباعهم بكراهية أتباع المذاهب الأخرى الذين يمثلوا غالبية اليمنيين. صدقني، رغم أو يعني مثل ما أقول، رغم أن اليمنيين تحاشوا تصوير الصراع الدائر في اليمن أو الحرب الدائرة في اليمن كحرب مذهبية، كحرب دينية، ولكن الحوثيين حريصين على أنهم يجعلوها حربا مذهبية. هم الذين يفعلون هكذا في كل رمضان، يأتي يمنعون مثلا صلاة التراويح، يقوم حتى الأمر يصل إلى نوع من التصفيات داخل المساجد وقتلى. هذا أمر ليس بسيطا يعني، أو بالأصح خطير، لكن المجتمع بذكائه بحكمته يمتص مثل هذه الأشياء حتى وتصبح ظاهرة تتحكم في مستقبل الشعب اليمني. لا نريد أن نتحول على الطريقة العراقية أو اللبنانية مهما كان. الشعب اليمني كان للتعايش، لا يوجد مساجد خاصة بالزيدية ومساجد خاصة بالشافعية على الإطلاق في اليمن. المساجد واحدة، والناس يهتمون مع من يرونه قال الله أكبر وبدأ وكان الإمام أو كان يسربل، وهذا الضم طبعا ايش علامه للسنه، والسربله علامه للزيديه. لدي صوره التقطتها مثلا قبل سنوات، فيها مثلا الامام يسربل وخلفه كل المصلين يضمون. لا مشكله في ذلك على الاطلاق. لم يكن لدى اليمنيين اي حساسيه مذهبيه قبل مجيء الحوثي، لم يكن لديهم اي مشكله باتجاه التدين وباتجاه من ليس متدينا ايضا. يعني من حق ايضا الشخص الذي لا يريد ان يلتزم باي مذهب او اي كذا، من حقه ان ايضا ان يكون له هذا الحق. يعني لا يعني قد يكون هناك ربما صوره قاسيه باتجاه المجتمع اليمني، انه صحيح انه مجتمع محافظ، ولكنه مجتمع متسامح، مجتمع متسامح يستطيع ان يعيش فيه حتى من لا يلتزم كثيرا بالشعائر او بالاصح بالعبادات الدينيه. اما بالاخلاق العامه فبالتاكيد الشعب يعني المجتمع حريص جدا على اخلاق عامه تسيطر على جميع او بالاصح تحكم المزاج العام لدى لدى اتباع كل المذاهب. انا اشكركم على الاهتمام في هذا يعني على اقامه هذه الندوه الهامه جدا، واقول ان يعني اليمنيين سوف يجتازون باذن الله تعالى هذه المحنه التي ارادت ان تمسهم في شيء حساس جدا، اذ الدين مساله خطيره. يعني هناك ناس ممكن ان تاخذ عليه اموالهم، ممكن ان تقتل ابنائهم، ممكن ان تقتلهم، ممكن ان كذا، لكن ان تحاول ان تحرف دينه هذا عنده امر كبير وثقيل جدا. الحوثيين يريدون الان ذلك، يريدون الناس ان يحاربوا بعد ذلك حفاظا على دينهم، حفاظا على معتقداتهم، حفاظا على هويتهم. هذه المشكله، وبالتالي ستكون المعركه طويله وعميقه. نحن نريدها ان تكون معركه اقل خسائر حتى يكون بعد ذلك علاجها اسهل، حتى يكون ترميم النسيج الاجتماعي اسهل. ولكنهم يريدونها من جهه، قلت لك يريدونها حربا دينيه طائفيه ويريدونها عنصريه. كيف يريدونها عنصريه؟ عندما يجعلون بعد ذلك الامامه في الدين وفي السياسه وفي الاجتماع وفي الوزاره وفي كل شيء لصالح سلاله معينه وهي سلاله الهاشميين، بينما بقيه ابناء الشعب لا يجدون شيئا. هذا ما نعانيه الان، عباره عن تمييز طائفي عنصري ومدجج بالسلاح، ويسيطر على جزء من مؤسسات الدوله ويحتجز ملايين من الشعب كرهائن. هؤلاء الشعب الملايين سكتوا في البداية عنه لأنه كان هناك خلافات حادة بين أطراف الصف الجمهوري. الآن بإعلان المجلس القيادي الرئاسي تم توحد هذا الصف الجمهوري، وبإذن الله تعالى سوف يعود الحوثي إلى حجمه الطبيعي. نشكر كل الجهود الداعمة، نشكرك أخت الرائعة صديقتنا العزيزة إيرينا، نشكرك على هذه الجهود الممتازة جدا. نشكر كل من ينظر إلى معاناة الشعب اليمني بإنصاف، لأن مشكلتنا إنه مثلا لدينا يعني ربما أطراف دولية لا تتعاطف مع الشعب اليمني نهاية
بالأطراف العربية الواقفة مع الشعب اليمني، مثلا نكاية بالسعودية أو نكاية بالإمارات يقومون بعد ذلك بالتهاون مع الحوثي. هذه مشكلة كبيرة جدا. الآن لا أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يفهم الشعب اليمني بحاجة إلى من يتفهم بعمق مشكلته. المشكلة معقدة وليست بسيطة في نفس الوقت، الحل ليس صعبا. هذا ما أريد أن أقوله، وكل عام وأنتم بألف خير. تحياتي لكم. Thank you much, Dr. Adel. We'll be back to you with questions after the after Adrian Kawano's remarks. Adrian, we are seeing a situation in which the Houthis continue violating religious freedoms of various groups inside Yemen with impunity. So far, the pressure on them has been minimal, only to engage in a ceasefire, which essentially allows them to rearm and regroup. But there has been no call for any religious or political reform that would constitute some form of normalcy, and there has been no effort to enforce accountability for outright crimes and homicides. This attitude by the international community has been enabling Houthis to continue to abuse the power that they managed to accumulate. I'm interested in hearing your thoughts as an outsider from Yemen, as a scholar of terrorism, how enabling this religious bigotry, this violence, has allowed for these crimes to move from individual acts of extremism to a mass movement that has resulted in ethnic cleansing, in abuses, and an increasingly oppressive situation in Yemen and beyond. Yes, thanks, Irina, and it's a pleasure being here. Obviously, whenever we discuss something about Yemen, it seems like we're discussing another Geneva Convention violation, something that they're doing within the country that doesn't get any coverage. As you said, it's a black hole. I think part of the problem might be taking them off the foreign terrorist organization list. You keep them on this list, it's going to give it a lot more light. And they operate as terrorists. And that's really kind of what I'm going to go through and try to explain to, let's say, the Western audience, because they can't understand this from a perspective. They've seen groups such as the Taliban blow up statues of Buddha, okay? They've seen ISIS blow up whatever it may be, mosques, anything of archaeological value. A lot of it was stripped, sold off. They do that same type of thing. So they operate much in the same way that a group such as ISIS and the Taliban, and we have to remember that their main supporters in this whole venture is the Islamic Republic of Iran. And without their support, and without them helping them, and this would not have been possible. And the world has really turned a blind eye to this. When I look at I'm really just going to focus on, we can look at the Jewish community that's been completely driven out. We can look at the Baha'is that are being persecuted. Those are kind of really in alignment with the religions that are targeted by the Islamic Republic within their own country, and they're doing the same with the Houthis doing it inside Yemen. But the much bigger question is the mosques. Okay, what are they doing? How does this fit into the grand strategy? What this violation and repeated violations? And I'll go over some numbers here for you. These violate all conventions of warfare. Some of them amount to war crimes. 2014 to the present, what you've had is 738 violations against places of worship, mosques. All right. 73
have been partially or completely destroyed. So 73 mosques have been partially or completely destroyed. That's from 2014 when the Houthis started making their march to the present, and it's accelerated, So some of the violations, if you wonder what the violations are, it can be anything from launching ballistic missiles, which they've done, and I'll talk about that in a little bit, launching ballistic missiles on mosques, shelling them with artillery shells, looting them, detaining imams, assassinating imams, and the big one is really the transformation into Houthi military barracks. We've seen them do this with the Sana'a airport, but this is a big part of their strategy and their movement across the country is controlling these mosques, partially destroying them so that they can no longer be places of worship, driving away people, and then turning them into military barracks where there's command and control centers, where you can store weapons caches, where you can move fighters in and out. With the minarets, it always gives you the high ground, so it's a great place for snipers. We've seen this, the US military experience this very same tactic with, let's say, the Mahdi army in Iraq that was trained by, guided by the Islamic Republic. They did the same thing in the Battle of Najaf. Huge weapons cache, just fighters running in and out and pinning down people with snipers and firing from mosques, which are protected, have their protected status. So that's what this is, one of the, really perplexing things about this is that, terrorists do this all the time. What they use is the sanctity of the mosque to, one, to shield themselves, all right, and then two, to really launch attacks. So it becomes, they defy the conventions of warfare just by doing that. And so instead of building a whole new military barracks and taking that, what you can do is take over a mosque. It has its protected status. Houthis' adversaries abide by this protected status. They're not going in and shelling mosques, and that's, they're basically using mosques as shields, as I said before. So you look at another strategy that they've used with mosques, not just taking them over to use them as command and control centers and military barracks to continue to gobble up territory within the country. They also use them just to attack the military. So January 2020, missile attack on a mosque in Marib, it killed 116 soldiers that were worshiping there and injured over 120 more, okay? 3 ballistic missiles were launched. One was to hit him, and they hit him directly during morning prayer. So they picked the time, they knew it was going to be packed, and they knew it was going to be with soldiers. So they're hitting the mosques deliberately when people are there at prayer. That same mosque was hit months later, I think it was in August of 2020, a second attack on the same mosque. With a ballistic missile, hit it, killed 7, death toll was smaller this time and injured over 100. This time it wasn't the military that was there, it was actually just the local gendarmerie, the local police that were there for prayers. So that gives you the idea that they really don't hold anything, at least the sanctity of the mosque does not mean anything to them. What I think it basically comes down to, and I haven't gotten into this other part of it, it's one, it's winning the civil war, okay, and the militarization and using them as sniping positions of mosques, destroying them. What it does is it's given the ability to win the civil war. The other part is controlling the messaging game. When the Houthis have marched across the country, when they have marched, they immediately, what you do is you take control, any dictators, tyrannies, they take control of the communication systems. So the press coverage that's coming outside, coming from inside the country, going outside, it's just going to be Houthi spokespeople that are interviewing individuals and giving their own viewpoints and stuff. Any independent journalists that are operating inside Yemen are targeted for detention, assassination, torture, you name it. So what they've tried to do is squash out
any type of messaging, and that's part of winning the messaging game. Now, they have a problem with demographics within the country. The Houthis are a minority within the country. The majority of the mosques are Sunni mosques. With them controlling the airwaves, putting out all their information, whatever it may be, now one of the places for dissemination of information is the mosque. And what the Houthis can have is a mosque that's sitting there with a preacher that is denouncing their atrocities. What they do is they will remove them, put in their own person on the pulpit, or just close it altogether. So it's about winning the messaging game now as well. It's about closing down mosques so you don't have dissent, and then winning the messaging game and tightening that grip over the population so that information does not get out. Any type of agreements that you sign with the Houthis, they don't mean anything. Okay, the Stockholm Agreement that was supposed to be, that was signed in 2018 to relieve the suffering at the port of Hodeidah. What's happened since then? From 2018 to 2020, this is just 2 years, they damaged or destroyed 49 mosques in the city. And then around the country, they militarized over 100 mosques during that period, during the Stockholm period. Now, during this most recent, iteration of the ceasefire, whatever you want to call it, the Houthis, they don't have ceasefire, it's just reload. That's what they do. It's about squashing dissent militarily. There's one stronghold left that's hold out against them, and it's Marib, and that's where you're seeing their forces and these continued atrocities as they try and knock that one stronghold and really seize control of the country and occupy it on behalf of the Islamic Republic, and pushing everybody towards I wouldn't even call it Shia Islam, I would call it Khomeiniism. It's moving them to Khomeiniism, and is a virulent form of political Islam. That's Khomeiniism. And we've seen them do this type of stuff in Syria, Iraq, Yemen. Unbelievably, gets absolutely no coverage. During the Arab Spring, it was completely overshadowed and quickly overshadowed by Syria. And then it's just fallen into darkness since, and it gets darker and darker as the Houthis control the message and take over the country. Thanks. Thank you so much, Adrian. That was really quite informative. And I think most of the international community is actually not familiar with all these details on the sheer scope of religious attacks. I hope you can write about that in more detail, because it certainly deserves a lot more attention. Turning back to the panel, I wanted to ask Dr. Adele a question, but I don't see him here at the moment. Dr. Adele? I think he have problem with the internet. Oh, okay. Try to contact him. Okay, let's give him a minute. In the meantime, I want to I'll start with Adrian since he's here. We are seeing that all this continuous escalation of extremism is meeting with impunity from the international community, with silence. The Biden administration has been asked repeatedly to return the Houthis to the FTO, but regardless of what Biden administration does or does not do, the international community itself should be treating Houthis as terrorists, and they should be holding them accountable for violations of religious freedom. What efforts have you seen to enforce that on the international level so far? Do you see any countries other than the US potentially leading the stage? Is there any move to lobby other countries to start raising those issues?
I mean, the answer is there are none. There are none. I don't see the United States doing anything. If you talk about the international community and the people that are going to speak up against the Houthis, it's going to come from hopefully parts of Western Europe, NATO community, NATO countries that are seeing this, that are witnessing stuff that's going on in Ukraine, but not, seeing the atrocities that are happening over here. It comes down to, for me, it comes down to when you look at them taking off the Houthis off the FTO list, that was signaling to the Islamic Republic that we're going to hold off. We're going to ease up things as they've done over the last year, enabled the Islamic Republic as they try to march towards this horrible agreement, and hopefully nothing gets signed. There's a lot of pushback, but the JCPOA. The Biden administration does not want to do anything to upset the Islamic Republic. And we've seen that through the negotiations. I mean, we've gotten to the point where they're talking about taking the IRGC off the FTO list. Now, if you take the IRGC off the FTO list, why even have why have a foreign terrorist organization list? Take off Al-Qaeda, take off everybody. Makes no sense. That's actually a very fair point. I'm sorry to be skeptical about it. It really is. It comes back to not upsetting the Islamic Republic. Unfortunately, we also not seeing much of a push from religious communities. Speaking of which, this last incident with the mosque has not been particularly well highlighted in the international media, but it's worth understanding in full. I don't see Dr. Adel here, but perhaps Dr. Vassen could comment on the significance of that incident. What were the prayers that the Houthis were trying to ban, and why? What is it exactly that they are opposed to within their own religion, and why is that everyone who speaks about tolerance and religious freedom all the time have ignored this enmity that is causing intolerance and that is causing oppression against Muslims by people who also consider themselves Muslims? Okay. Irina, I will speak in Arabic to translate for our video. Okay. يعني أنا أول شيء لازم أقول إنه نحن لسنا فقط يعني في حالة غضب من المجتمع الدولي الذي لم يهتم أصلا بهذه الانتهاكات على حرية الأديان وحرية ممارسة الشعائر الدينية في اليمن، وخلينا نتكلم تحديدا ما نشهده من اعتداءات على المساجد ومنع صلاة التراويح واقتحام المساجد وتحويلها لأماكن لجلسات لمضغ القات ومعروف الثقافة اليمنية أو للرقص والغناء، وهي مساجد للأسف اللي تمثل عموم المساجد الخاصة بعموم الشعب اليمني. لكننا أيضا غاضبين من أشقائنا العرب والمسلمين الذين ينتفضون في كل حدث ديني، ويعني ونحن في تقدير كبير لذلك انتفاضهم في كل حدث ديني، لكن فيما يتعلق باليمن نشهد أنه هناك حالة صمت رهيب، وكأنه هذه المساجد وكأنه هناك عملية تسييس، وخلينا نقول ليس وكأنه هناك عملية تسييس للموضوع الديني. يعني في حالات معينة ينتفض العالم كما نشاهد كان سابقا ينتفض لاعتداءات طالبان على حرية ممارسة الشعائر الدينية وما إلى ذلك، واليوم يصمت عن ما تقوم به طالبان. هل اعتداءات طالبان انتهت؟ لا، ولكن الواجهة السياسية لم تعد تهتم وتأبه كثيرا لما تمارسه طالبان بحق النساء وبحق الأديان وبحق الحريات. كذلك فيما يتعلق حتى العرب والمسلمين للأسف الشديد في حالات يتم الانتفاض لمساجد، قضايا تتعلق بالتجاوز، تجاوز البعض في أوروبا وغيرها على بعض الشعائر الدينية الإسلامية، ولكن ما يحدث في المساجد في اليمن يعني الصور والفيديوهات المنتشرة لعملية الرقص في المساجد، لعملية الاعتداء على أئمة المساجد، حتى بعض الأئمة تعرض للذبح بالفعل، ولا نجد أي انتفاضة في العالم العربي والإسلامي. أحيانا نلوم أنفسنا، نقول ربما نحن لم نوصل هذه الصورة بوضوح، ولذلك نحن نقوم الآن بدور في إظهار ما يحدث، حقيقة ما يحدث من اعتداء اليمنيين على المصلين وعلى المساجد في اليمن. وأشكرك جزيل الشكر إيرينا وأدريان، يعني واضح أنه
هناك وعي كبير وعميق من قبلكم جميعا لما فعلا ما يمارس باليمن. أيضا هناك فيما يتعلق بالقضايا السياسية، اليمن كان المجتمع الدولي كان يتعامل مع اليمن وينظر لقضية اليمن كأزمة إنسانية، أزمة إنسانية تتعلق بالجوع، بما يسمونه الحصار، وهو منع إيصال، ونحن نعرف أنه بغرض منع وصول السلاح للحوثيين لممارسة المزيد من الانتهاكات. اليوم العالم مشغول بالأزمة في أوكران، ولا يأبه كثير لحال اليمن، وينظر لليمن ليس كأزمة إنسانية ولكن كأزمة سياسية. يهرولون لعقد اتفاق سلام مع الحوثيين، يهرولون لعقد اتفاق نووي مع إيران، ولا يأبهون كثيرا لما يمارسه الحوثي من انتهاكات لحقوق الإنسان. يبدو أننا بقينا نحن الصوت الوحيد الذي نتحدث عن الانتهاكات الحقوقية التي تمارس بحق اليمنيين في كل القضايا. هذه قضايا ممارسة الشعائر الدينية للأسف، الانتهاكات التي تمارس على اليمنيين بحريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية عفوا، لا يسمع بها أحد ولا يأبه لها أحد، لا المجتمع الدولي ولا أشقان العرب والمسلمين. What do you think? Who do you think needs to be mobilized to bring attention to these issues? So far, the Yemeni voices that have spoken out on the issue of Houthis have been at best unhelpful in the international media. Instead of focusing on the source of the problem, which is an extreme bigoted group backed by Iran, they have tried to blame other parties. They have tried to blame people who are trying to defend themselves, their own families, and frankly, it makes it impossible for the international community to take a position. When you don't have a clear party to hold accountable in a conflict, then the decision making is much more complicated. Why is everyone paying so much attention to Ukraine? Yes, there are the obvious energy issues, territorial issues, security issues, but it's also very clear that one country invaded another, and that other country does not want to be invaded. In Yemen, issues, sectarian issues, but more important that the propaganda from certain parties has obscured the source of the problem. The fact is there was an uprising backed by a foreign state, and that uprising has claimed lives of Yemeni civilians, of Saudi civilians. They have attacked UAE. They have expressed hatred to the United States directly. They have not had the means to implement it yet, but it doesn't mean that they will not do so if permitted. And this irreligious intolerance makes them hateful towards everyone, and the source of vitriol in the entire region beyond their borders. We have seen them cooperating with other terrorist organizations such as Hamas, Hezbollah. They've expressed sympathies to the Taliban recently. They're going global, they're going international, and they're taking this religious, oppressive, fundamentalist view globally. Fanatics of all stripes, despite differences and power struggles, they will always unite on key issues against everyone else. I think it's fairly obvious, and that's what makes this whole situation so dangerous and why it should be a priority to the international community, in my opinion. But what so far I don't see the same resources being galvanized to make that message clear to the international community as Houthis and their propagandists and enablers are doing to whitewash and cover up the situation. I don't see whether it's the Yemen government or whether it's countries that are allied with it, putting the same effort into disseminating this information in the international media, putting the resources, bringing together people in a way that makes them credible, bringing them to international gatherings. What can be done to facilitate that to happen? What can we as individuals help them to understand that the level of sheer propaganda that Houthis enjoy, that helps them get away with literally murder, including religious murder, requires the same level of investment or more to get the message through to people. Ukraine
why Ukraine has been successful at getting attention, one of the reasons is that there's very clear messaging. You have a government who is in place and it's not going anywhere. It did not flee the country when the invaders came. It stayed and it continues fighting, and it has been galvanizing international community through constant meetings, through talking to absolutely everybody that is willing to listen and putting out information in a variety of ways. The same needs to be done with the Houthis for them to get the same level of attention. So what can be done to do that? Who needs to hear the message that these resources need to be put in place for the international community to start paying attention? That's my question to everybody. يعني بالنسبة لي أنا أعرف يعني إن هناك في تقصير كبير يعني من الجانب الرسمي يعني إلى الآن. يعني لو تلاحظي نحن من أول رمضان، نحن اليوم بتقييم رمضان نحن الآن يعني تجاوزنا ال 25 رمضان، اليوم 26 رمضان، وهذه الاعتداءات تمارس على المساجد من أول رمضان، وإلى الآن لم نسمع حتى بيان حكومي رسمي يدين هذه العمليات أو يحاول حتى تعريف العالم بها. أنا أتفق معك أنه هناك في إشكالية حقيقية. وعلى صعيد المجتمع المدني أيضا الصوت خافت جدا، لا يستطيعون لعب هذا الدور الكبير، البروباغندا اللي سميتيها فيما يتعلق بالمجتمع الدولي. ولذلك أنا أشكركم، أنا أقدر كثيرا أنكم يعني من خارج المنظومة العربية ومن خارج المنظومة الإسلامية، ولكن هذا انتمائكم الحقوقي سواء حضرتك أستاذة إرينا أو دكتور أدريان، وأنتم لديكم هذا الفهم العميق والواعي وتحاولون فعلا، ويعني استفزكم هذا الشعور الذي يمارس والكيل بمكيالين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. لكن للأسف لدينا في الجانب الرسمي من هم مشغولين بأمور أخرى أو حتى يعني ربما لم يستفزهم كثيرا، أو حتى قدراتهم للأسف الشديد محدودة. يعني خلينا نقول واضح أن لا شيء يبرر هذا الصمت يعني وقلة الحيلة. نعول كثيرا الآن، لدينا نتاج لهذه المشاورات التي تمت في الرياض ومخرجات جديدة وقيادة جديدة للشرعية، المجلس الرئاسي. نعول كثيرا أن يصاحب هذه التغييرات أن تتواكب مع طموح الشعب اليمني الراغب في استعادة العاصمة صنعاء، استعادة الدولة، استعادة المؤسسات، وإظهار ونواكب ذلك أيضا إظهار حقيقة ما يعانيه اليمنيين من ميليشيا الحوثي بالقدر المناسب لما يتطلعه اليمنيين من هذه التغييرات. طبعا نشكر نحن كل من ساهم في الوصول إلى نتائج لتقريب وحدة الصف اليمني، ونشكر المملكة العربية السعودية على الدور، الإخوة في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على الدور الذي لعبوه في لملمة اليمنيين وجمع صفوفهم وتسهيل كل ما من شأنه أن يحدث تقارب ما بين اليمنيين. نأمل أن يكون هذا التقارب بارقة أمل للانتصاف أيضا للقضايا الحقوقية وإيصال الصورة لما يعانيه اليمنيين بخلاف البروباغندا التي يقودها الحوثيين، وهي في معظمها أكاذيب وإخفاء لممارساتهم وانتهاكاتهم بحق اليمنيين. Thank you. Yeah, Irina, I would just add to that. You know, the propaganda game, they absolutely are winning, and they have other countries that are helping. Yeah, Yemen's communication systems aren't on par with the Islamic Republic, or let's say Qatar, but that Houthi messaging propaganda is being pushed by Al Jazeera, being pushed by Qatar, being pushed by these state news outlets. The other thing I want to say is Western news outlets, there's no reporting. It seems like the Western press cannot manage reporting on more than one crisis at a time. I don't understand why. There was a time when they were reporting on multiple situations in the world, but everything became focused. Our media goes where they want to, and it's a solitary focus. I don't know if that has to do with ratings, danger, whatnot, but freedom dies in the darkness, and that's what
that's what the Houthis are doing. They're trying to pull down the veil and make it completely dark and stamp it out. One thing that I do think, with countries like Yemen, it may not be as workable with the messaging game, the propaganda game. But one thing that has been very helpful, I know, and I wish Elon Musk would do this with the Islamic Republic, make Starlink available to them, because in the Islamic Republic, for example, you have satellite dishes on top of everybody's buildings, and that's what they use. And Starlink, something that's outside of that system, would be able to get real information and true information, hopefully out to the public from people that are on the ground. So you have people reporting on this stuff, saying, hey, listen, they're assaulting this mosque at this place, you know, and with video. The Western world doesn't read a lot. They've got a short attention span, I think, in some cases. And we're in an era where, you know, 30-second video clips can have a lot more impact, followed by, but you got to keep it in the news cycle. And Yemen has never seemed to be in the news cycle. And then the other part is the kinetic action. You mentioned Ukraine was prepared. They fought back, and they did. And they got a lot of support from, and support that was smart support. Now, I will say the U.S. was late to the game on this, but sending in the Javelin missile is just, I mean, Russian tank drivers are terrified of those. So that was a big game changer, sending in those type of arms, offensive arms. What has been done with the Houthis in the civil war has been, I almost want to say, a policy of trying to contain them from the air. And you cannot, especially against the terrorist force that operates like that uses guerrilla tactics, that you cannot win a war from the air. And we've seen that you can't really contain it either. That is one of the big problems that I've seen, is that this is a war that they have tried to contain from the air, and we can see that against the Houthis, they adapt, they move. They've been trained by the Islamic Republic in irregular warfare, so they know what conventional airstrikes look like, and they know how to play the game. So that's the one thing that I would have to say, is that the policy of just trying to contain them and kind of stand back, and the big message coming to the United States and coming to the West was that the people of Yemen are suffering because the Saudis are putting in a blockade for food. And that was the narrative that just got spun and spun and spun and spun. And eventually, you see 2018, US Congress, they vote on a certain amount of funding that they're going to give to the Saudis, and it's about in-air refueling in the campaign against the Houthis. So it stripped our power. Congress stripped the power to conduct some of that air campaign. So that's just my 2 cents on the messaging game, and then why I see the war in a kinetic matter being lost. Well, thank you so much to the entire panel for the bringing attention to these important issues, for your insights, for your recommendations. It's very clear that we cannot keep doing the same thing and expect different results. The Houthis are constantly evolving, and they are constantly adjusting themselves to the changing reality, whether through the media messaging, through their military, or their military strategy, or their political approach. Those who are opposed to them, the Yemen government, the Arab coalition, should be doing the same. They should be allocating the resources to break through the media silence, to force themselves into the mainstream media cycle, and keep up the campaign equal to or greater to what the Houthis and their assorted fellow travelers and allies are doing. We should be looking at other means, at different military strategy that is not limited to the air game. Houthis too have their vulnerabilities, and it's possible they're not, they're human beings, they're not perfect. And third, in terms of humanitarian aid, we have to get creative about avoiding further empowering religious bigots who are
who are damaging their own community, who are damaging other communities in the country, and who are sending a message of bigotry and hatred and fanaticism to the world. There's now cryptocurrency being increasingly adopted to bypass controls by authoritarian regimes, including, and Houthis are such a regime. They are authoritarian, so is Iran. Perhaps that is finally could be a way of getting money directly to the Yemeni people without giving it to the Houthis in a targeted, data-driven way. That is an option that is worth exploring. I think some of the Arab coalition members have the resources to start thinking creatively outside the box in that direction. I hope to see much better things for Yemen in the future, and I hope to see that these discussions will not stop at our level, that this message will get through to the decision makers, and they will start thinking about actionable advice, actionable analysis that can help bring attention and also provide effective solutions to the crisis that's been ongoing for 7 years now alone with the Houthis, and frankly they've been a problem for far longer than that, and so has the Islamic Republic of Iran. So I'm hoping that a little bit of advice may finally start changing the situation around. Thank you, everyone. Thank you for joining. This was the Washington Outsider. Please stay tuned for the announcements of our future programming, and thank you, Dr. Vassen, Dr. Adele, Adrian, for joining us. Thank you.